Yes. Uh, yeah. Hello, guys. In the previous session, we discussed about one requirement, the requirement called like profile picture, and what are the we can say assumptions for that requirement, and we can say in the software testing life cycle, we discuss two stages. One is will be requirement analysis, and the second one will be test planning. Now we will discuss about test case development. Okay, test case development means there we are saying the preparing test cases. Okay, preparing test cases means here we need to prepare the test cases whatever the requirement we have. Okay, that means this was the requirement, right? This was the requirement. How we need to prepare the different types of test cases. Now for example, we can take as a format. Okay, now first we can go with format with the positive and negative test cases, how we can write for this particular JPEG word. Okay, now the first one, right? If it is JPEG, what was the conditions we can say? The first condition will be size, that is format we can say, right? Format will be JPEG. That was one test case, like we can say JPEG we can say. There we can say image format will be JPEG, and the second one, size of the pixel, we can say image size will be 80 into 80 pixel. This was positive scenario. And the third one, if I go with size, that is image size we can say. Image, yes, store like we can say image size, that is pixel size. This is pixel size, this is image size. Image size will be 50 KB. And the fourth one, okay, normally we can, these are the positive scenarios, positive test cases. Normally when we see this application, what we can see here, first one will We be, can mention image background also. sorry, We can mention image background white or why? not required user. No, that is different. This is picture, uploaded picture we need to verify. That is one more requirement we can say. Maybe we can cover in the same requirement also. Whatever they uploaded, right? For example, if I upload one image, okay, I can go here. I just want to see what was the JPEG format. Let's found we need JPEG format. I have JSON. Yeah, I have one format as JPEG. Okay, that size will be 135 KB. It won't allow, right? Now let's see one more. This is one more image, that is 406 KB. It won't allow. This one also same thing. This one also same thing. Okay, let's download from the internet. Okay, below 50 KB JPEG file. Maybe we won't get. It's very difficult to get that one. What was the size of this? If I save this one, let's see. Can I go here? Downloads. It's a PNG format, right? No, we need only JPEG format. Save image as. This is also PNG. Save image as.
all our image formats, or we will convert this compress, we can say compress JPEG image to 50 KB. Okay, now I can upload that image what I have in the system. Okay, for example, I can go this size is 96 KB. It won't allow. I need to upload some other thing. Can close this. Maybe it's very it's time taking job. We need to get the requirement actually. Even this one also 388 KB. Then I need to decrease the width and everything. Then it will work. Okay, no need to worry. See, here the requirement, like one more requirement we can say, because maybe it's a part of the requirement, or like we can say it's 99% is a part of requirement. Whatever you uploaded, right, that image should be displayed under here, profile image. We need to verify that one also. Okay, now coming back to the test cases what we written. Now these three are, we can say, positive scenarios. Positive scenarios means first one we can say the image will be JPEG format, and the size, pixel size will be 80 into 8, and the image size will be 50 KB. Instead of this, if user tried with a negative scenario, what was the error message? Okay, the first negative scenario, negative test case, we can say try to upload the image pixel more than 80 into 80 and verify the error message. This is one negative scenario. And the negative scenario, try to upload the image size more than 50 KB, verify the error message. And another negative test case, try to upload the invalid format. We can write the same like this only. Same like this only. Real time also same thing. Same thing. Try to upload the invalid image format. Verify the error message. Okay. Anything we can see for only for image. See, these are the positive scenarios. That means if you want to upload that, normally when you go open the JPEG, that option pixel size, and we are reversing that. Okay, if you are uploading the different format, what was error message? If you are uploading the different pixel, what was error message? If you are uploading the different size, what was error message? Okay, like this we can say. Now coming back to next, if I, for example, image I covered. Okay, now verify this. Okay, verify the no file chosen text. No file chosen text. And one more test case will be text should be, like we can say, no file text. We can say no file chosen text should be replaced with file name. Okay, with extension also we can say. That was a mandatory one. Now what was another one? Anything else? We can say both, right? The text one actually. Now what was another one?
verify the error message when user click that save button without loaded the image. Okay, now like this we can create, we can say n number of test cases. Okay, one by one, one by one, one by one. Okay, like this we need to prepare the test cases under test case development module. Okay, now coming back, any questions under this test case development? No. Okay, now environment setup is not our responsibility. Okay, either development team they will do, or we can say deployment some other team will be there. Nowadays we can say most of the people are using like developing the applications by using cloud. Okay, like a cloud we can say Azure, Amazon, different types of cloud. Now if the cloud will be there, we can say DevOps. If you go to Azure, DevOps engineer will be there. Now DevOps engineer will develop one, set up the environment and they will share it to us. Okay, that is environment setup. It's not responsible for QA team. Nowadays it's not at all responsible from the QA team. Now after that, text execution. Text execution means once we receive the build, we can proceed with testing. Proceed with testing. And here we can go with the number of, first will be sanity, after that smoke, regression, etc. Like different types of testing we can go under text execution. Under this text execution only we can raise the defect. We can create the defects and re-verify the defects. Everything will comes under text execution only. Okay, the test cycle closer means once the test, like we can say the story has been tested properly and it is working fine, then we can close the story. This is called about STLC. Now any questions for these two? Is it clear, these three, or need more information about that? No, no, it's clear. It's clear. Okay, now we can see here, we can go with application. Now we'll try to explore that profile functionality, like whatever the requirement we see right now, we will test that. While testing how many things will come into picture, we'll do that one. Now for example, if I click at file chosen, we can write one scenario also. If click that file, choose file, we can say that is browser window, one more window, there we can upload the picture, that screen should be displayed, that one also. If user without closing, without uploading that photo, try to close this one, system should not allow to close the pop-up. Okay, like now for example I can go with, previously we tested with a different format and the size will be different. Now what I did actually, I attached one image and the size will be different, and I try to add this. Let's see how many error messages will display. See, there are two error messages. First will be the image size is very high, pixel size, and the size also very high. Okay, we need to verify this one also. This text also we need to verify. Okay, now for example, I can go with, if we have image, then it will be better to test actually. Let's try download Download. 80 into 80 image.
80 into 80 pixel images. Okay, now for example they are saying 80 into 80 pixel images. These are, for example, I can click here. What was the size? 80 into 80, they are what they're saying, and it is also PNG. JPC. Okay. I found this. Let's see. Hmm. Yeah. CTV camera icon. Okay. I just saved that. Going here, downloads. What was the size of this? 6 KB. Maybe we can convert this. Convert PNG to JPEG. Hmm. Okay. Download. Okay. Just Control X. And I'm pasting here. Yeah. Copy. Control C. Okay. Now I copied it. Let's go to that website. Choose file. Mm, 180, 128. Okay. But I did with it. See, this was a requirement actually. The requirement, we can say data, right? This was a data requirement only. Data requirement means like whatever the like we don't have any information about the images, right, and the sizes and everything. Now whether UI team will provide the particular, we can say, images, or we need to download from the internet. Okay, that is also we can say data. Data is the main thing here, right? What's the size?
Let's try this one. Let's compare one more thing we can do. Convert. Convert the pixel image pixel size. Okay. Now we can upload the image size there. This was a one. The current is 1366. What I will do, I will give 8080. Okay. I just okay, now it is converted. Download processed image. Okay, now I think it may success. Go to choose file. Yes, successfully we did that. See, this was the like see as a tester, as any software industry, where as a developer or a tester, whomever there, if you need to do something, you need to explore, right? Say first we found one image, we didn't found that one. Okay, now what we did, we went so many places, get that images, download it, again we are converting that. That means as a tester we need to follow these all things actually, not into this project, any project any way. If you need to found the number of scenarios, you need to do like this only. See, we need to write this scenario also now, because once user uploaded that image should be displayed properly under two places. It should be displayed, one will be in top of the screen and the second one will be under profile picture. Now he uploaded one image. Okay, now he is replacing with the other image. Now recent image should be updated with the existing one. Am I right? Like this, we these many test cases, that's what I said. We have infinity test cases to eh, we can say. Now normally currently we created only 9, we can write 20 more test cases. Okay, 20 more test cases. It will be very difficult to explain each and everything in the classes, right? We need to go and we need to explore that one. When you are trying to explore, your skills will be increased and your thinking also will increase. That's what we need as a tester actually. Now still it is loading actually, because maybe we have one more scenario. Once user uploaded any image in fraction of seconds, okay, in fraction of seconds the image should be displayed to customer. Now we can say here this is a performance issue. Performance issue means user uploaded the image, he saved that, and within fraction of seconds the image should be populated. Now let's try to refresh the screen whether we are able to see the image or not. See, now after refreshing the screen we are able to see the screen. But why user want to refresh the screen, right? Without refreshing the screen user can see the image actually. That was a requirement, right? Customer don't want to go there and do that one. Am I right? If we come to application we don't have any refresh functionality. What we need to there, we need to exit the application and again relaunch the application, then uploaded image will be displayed there. But it is not a correct way. Okay, maybe we cannot blame them, but the requirement what they have, they are doing actually. We are using that application for the exploration purpose, right? And they given very great functionalities, like we can say normally while we are using the Flipkart and everything there, here also we have this other information. Okay, is it clear now how it is looking now? I think you Yes, guys can sir. understand one requirement, right? Yeah, yes, sir. um, And Clearly. now we refresh.
refresh after only we can see image, right? Total. Maybe we don't know because the loading is happening. You observe, like you guys observe, right? In the two places, the loading is happening. Maybe it's from my end also, network issue, right? Maybe we cannot say this one Okay. only. It is Okay. upload. Uh, In case once refresh only to permit, that is called bug or anything. no, maybe it's a requirement. We That can is suggest them to BA because like whenever we are using that one, it should be uploaded instantly. We don't want to refresh the screen, right? Because user don't know, right? Only refreshing only it will be available. But as a tester, we know that one. That's why I refresh the screen, right? Then, but end user doesn't know, right? They will say this okay. one directly, like after uploading the image, it is not coming. That's it. Now we need to figure out that. Maybe that's what I'm saying. There are so many scenarios we can say. For that reason, it is not displaying, right? We don't know exactly like this. For example, now I uploaded one image. Okay. Now what I will do? I will try to upload one more image without clicking save. Okay. I have the image now. Let's see. If I uploaded one image, still it is displaying actually. Now we need to replace that image means same thing. We need to get the 80 into 80 pixel image. Okay. There again we need to convert that. For example, I can say I downloaded one more image, right? This one we can say, right? Now we need to convert this image processing, correct? Go back. Let's try to upload the first image what we have. Okay, CCTV. Okay, now the pixel size we can see we can give as 80 into 80. Okay, let's do conversion. No, download the process file. Is anyone informed me, okay, you need to do this one, you need to do this one? No, right? They given some application, we are using that. That means someone tested the application properly, right? And it is as per the customer experience, correct? Now I will upload one image, download, where the latest one is, see this one. Let's save it. See, now it is uploading. Now still the loading is happening. Don't know why the loading is happening. How was the requirement? Let's refresh. See, now it's came. That means what should be happen means the scenario will be if user uploaded one image, when he is trying to replace with the new image, updated image should be displayed. Okay, that was one more scenario. For example, now we have one more scenario. Okay, now what I am doing here, it's a negative scenario we can say. Okay, the positive scenario there. Now the scenario will be I already have user has already have one image. Now we are trying to upload the invalid format image. Then once you click the save button, whether these two icons will display or not. Okay, save. See, still user can able to see these two images. Getting? Here also you can observe only one error message displaying actually. Normally when you see other images, size also it is displaying, right? Size also it is displaying 50 KB, less than the 50 KB. Now here only one SMS, that is the Excel whatever the format what we uploaded, that is less than the 50 KB. Okay. Now any questions here? Is there any way to test this application? Okay. Now we have one more scenario. Like the image already present here. Clicking on save button. Let's say what was the RMSS. There is no changes were made. That means the uploaded there is no impact where user has already existing image actually. Am I right? If you did anything, it is not impacting on the existing image actually. Only it is validating that one.
right? Validating means whatever the images, what was the size, what was the format you are giving, it is validating that. If the validation is successful, then the image is in updating, right? Now we don't have any functionality to remove the image, okay? As per the requirement, they are not using that one, okay? Any questions? Prashant, No, do you have any it's question? Yes, Subbu. for me it's clear. Okay, so Prashant, what about you? Okay, let's, okay, as requested by Prashant, we'll go with in brief explanation about in Telugu in 5 to 8 minutes, okay? Now ఈ 8 రోజు minutes లైక్ మనం ఏం plan. డిస్కస్ చేసామంటే ఏంటి సుబ్బు? 8 minutes చేస్తాను. ఓకే, కంప్లీట్ చేస్తాను లోపల. ఓకే, లైక్ ఈరోజు ఏంటి అంటే సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ గురించి డిస్కస్ చేసాం. సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఏదైనా ఒక ప్రాసెస్ చేయాలి అంటే ఒక ఫ్లో అంటూ ఉంటుంది. ఫ్లో అంటే ఎగ్జాంపుల్గా ఒక ఫ్లో తీసుకుందాం. ఫ్లో అంటే నువ్వు ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్కి ట్రావెల్ చేయాలి అంటే దానికంటూ ఒక ఫ్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో ఏంటి అంటే యూ క్యాన్ గో విత్ మల్టిపుల్ వేస్. ఏంటంటే వేరే వేరే వీ కెన్ సే ఎలా చెప్పొచ్చు, వేస్ ద్వారా వెళ్ళొచ్చు. ఫస్ట్ వచ్చేసి బై వాక్ వెళ్ళొచ్చు, బై బైక్ వెళ్ళొచ్చు, బై కార్ వెళ్ళొచ్చు, ట్రైన్ కానీ ఫ్లైట్ కానీ ఏదైనా వెళ్ళొచ్చు. బట్ నువ్వు ఎలా డిసైడ్ చేసుకుంటున్నావు అనేది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ సాఫ్ట్వేర్ టెస్టింగ్ కూడా ఒక పర్టికులర్ ఫ్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోలో మాత్రమే వెళ్ళాలి అని రూల్ డిఫైన్ చేశారు. ఆ రూల్ ఏంటి అంటే అక్కడ మనకి 6 మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఓకే? 6 మాడ్యూల్. దాంట్లో ఫస్ట్ ఏంటి అంటే రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అనేది ఫస్ట్ మాడ్యూల్, ఓకే? రిక్వైర్మెంట్ అనాలిసిస్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఫస్ట్ నుంచి ఈరోజు మనము డిస్కషన్ చేసింది ఏంటంటే ప్రొఫైల్ పిక్చర్. ప్రొఫైల్ పిక్చర్ అనే ఒక రిక్వైర్మెంట్ అయితే దాన్ని అందులో ఏమేమి రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, ఎలా టెస్ట్ కేసెస్ రాయొచ్చు, ఎలా దాన్ని డిఫైన్ చేయొచ్చు అనేది మెయిన్. దాన్ని మనం ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి, ఫస్ట్ అనాలిసిస్ చేయాలి. అనాలిసిస్ అంటే ఓకే ఇది ఇలా ఉంటుంది, ఇది ఇలా ఉంటుంది, రిక్వైర్మెంట్ ఇది, ఇమేజ్ ఇలా ఉండాలి, ఫార్మెట్ ఇలా ఉండాలి, సైజ్ ఇలా ఉండాలి అన్నది మొత్తం డిఫైన్ చేసుకొని మనము దాన్ని అనలైజ్ చేస్తాం. తర్వాత ప్లానింగ్ ఏంటి అంటే ఓకే అనలైజ్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది, ఓకే ఇలా వెళ్ళాలి అని చెప్పేసి. ఇప్పుడు నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బైక్ ద్వారా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్కి వెళ్ళాలన్నప్పుడు ప్లానింగ్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూయల్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది, ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంది, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది ఒక కన్సిడర్ చేసుకుంటాం. దాన్ని బేస్ చేసుకొని యూ విల్ ప్లాన్ ఎవ్రీథింగ్. సేమ్ థింగ్ ఇయర్ కూడా ఒక రిక్వైర్మెంట్ వచ్చిన తర్వాత దానికి ఎంత టైం పడుతుంది టెస్ట్ చేయడానికి, ఓకే? దాంట్లో మళ్ళీ ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఒక ఫ్యూయల్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎన్ని హవర్స్ పడుతుంది, ఓకే? అప్పుడు ట్రావెలింగ్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఏమొస్తుంది, ప్లానింగ్ అంటే టెస్ట్ కేసెస్ ప్రిపరేషన్, ఎంత టైం పడుతుంది టెస్ట్ కేసు ప్రిపేర్ చేయడానికి. తర్వాత మళ్ళీ బ్రేక్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఇట్లా డిఫరెంట్. ఇక్కడ కూడా ఏదైనా ఒక రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని మనం టెస్ట్ కేసు ప్రిపేర్ చేయడానికి ఎంత, టెస్ట్ చేయడానికి ఎంత, వేరే వాటికి ఎంత అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ ప్లానింగ్ అనేది చేసుకుంటాం. అది ప్రతి ఒక్క రిక్వైర్మెంట్కి ఒక టెస్ట్ ప్లానింగ్ అనేది మ్యాండేటరీ. ఒకవేళ ప్లానింగ్ లేకపోతే మిడిల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నువ్వు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బైక్లో వెళ్తున్నావు, బైక్లో పెట్రోల్ అయిపోయింది, అప్పుడు ప్లానింగ్ మిస్ అయినట్లే కదా, యూ విల్ ఫేస్ ప్రాబ్లం. సేమ్ థింగ్ ఇక్కడ ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాకుండా ఒక ప్లానింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ప్లానింగ్ అని చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇప్పుడు 3 మెంబర్స్ ఆ యూజర్ స్టోరీలో వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే సడన్గా 2 మెంబర్స్ లీవ్లో ఉన్నప్పుడు ఆ ఒక్క పర్సన్ ఎలా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలుగుతాడు, ఎలా ప్లానింగ్ ఏంటి అన్నది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, ఓకే? నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టెస్ట్ కేస్ డెవలప్మెంట్. టెస్ట్ కేస్ డెవలప్మెంట్ అంటే రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకొని ఎటువంటి టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తున్నాము, పాజిటివ్ టెస్ట్ కేస్ ఏంటి, నెగిటివ్ టెస్ట్ కేస్ ఏంటి, బౌండరీ వాల్యూ అనాలిసిస్ టెస్ట్ కేస్ ఏంటి, ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ టెస్ట్ కేస్ ఏంటి, ఇవన్నీ టెస్ట్ కేసెస్ ఆ టెస్ట్ కేస్ డెవలప్మెంట్లో ప్లానింగ్ చేసుకొని రాస్తాం. తర్వాత ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్. ఎన్విరాన్మెంట్ సెటప్ అంటే మనం టెస్ట్ చేయడానికి స్టేజ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, క్యూ ఎన్విరాన్మెంట్ కానీ, యూఏటీ కానీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంది. ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ మనం బాదర్ చేసుకోవాల్సిన పని లే. క్యూఏ టీమ్, డెవలప్మెంట్ టీమ్ కానీ లేదా డిప్లాయ్మెంట్ టీమ్ కానీ ప్లాన్ చేసి వాళ్ళే మనకు డెలివరబుల్ ఇస్తే మనం దాన్ని టెస్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్. టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఏంటి అంటే వాట్ ఎవర్ ది టెస్ట్ కేసెస్ యూ రిటర్న్, టెస్ట్ కేసెస్ రాసినవన్నీ ఇక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. ఎలా, ఫ్లోలో. దాంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్స్ యూస్ చేసుకొని చేయాలి. దాంట్లో శానిటీ, స్మోక్, రిగ్రెషన్ అండ్ అదర్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ వీ క్యాన్ డూ, ఓకే? దే
ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏమవుతుంది, టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు డిఫెక్ట్స్ వచ్చాయి, డిఫెక్ట్ రేస్ చేయాలి, మళ్ళీ డిఫెక్ట్ రేస్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ డెవలపర్ ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని రీవెరిఫై చేస్తాం. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ వస్తుందంటే టెస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ సైకిల్ క్లోజర్. టెస్ట్ సైకిల్ క్లోజర్ ఎట్లా అంటే ఎగ్జిక్యూషన్, టెస్ట్ కేస్ ఎగ్జిక్యూషన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, డిఫెక్ట్స్ అన్నీ ఫిక్స్ అయిపోయాయి, ఇవన్నీ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మనమే ఆ టెస్ట్ సైకిల్ని క్లోజ్ చేస్తాం, అంటే ఆ యూజర్ స్టోరీని క్లోజ్ చేస్తాం. ఆ క్లోజ్ అనేది ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే వన్స్ ప్రొవైడెడ్ ద డెమో టు క్లయింట్. ఓకే, సమ్ ప్లేసెస్ ప్రొవైడింగ్ ద డెమో టు క్లయింట్, ఆర్ some places without providing the demo also we can close that user story. ఇది రిక్వైర్మెంట్ వచ్చేసి. ఇక్కడ మళ్ళీ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్కి వస్తే ఈ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్లో మనం ఏం టెస్ట్ చేసాము, సినారియోస్ రాసాము, బట్ ఇమేజ్ అనేది అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత కనబడుతుందా కనబడట్లేదా, అది మనకేంటి అంటే ఒక ఫార్మెట్ దొరకలేదు. ఫార్మెట్ అంటే ఏంటి, జేపీజే ఫార్మెట్ ఉండాలి, అందులో పిక్సెల్ 80 to 80 పిక్సెలే ఉండాలి, సైజ్ కూడా <50 KB ఉండాలి. మనం ఏం చేసాము, ఇంటర్నెట్ నుంచి ఒక ఇమేజ్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని, ఇమేజ్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ కన్వర్ట్ చేసి ఎక్కడికి కన్వర్ట్ చేసాము, 80 to 80 పిక్సెల్లో కన్వర్ట్ చేసి, సైజ్ అనేది 80 to 80 పిక్సెల్ ఉంటే <50 KBనే ఉంటుంది. అది మనం అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకు 2 ప్లేసెస్లో, ఒకటి వచ్చేసి ప్రొఫైల్ బిసైడ్ ద ప్రొఫైల్ నేమ్ ఒక ఇమేజ్, ఆ పబ్లిక్ ప్రొఫైల్ మాడ్యూల్లో ఇంకొక ఇమేజ్, 2 ఇమేజెస్ కనబడుతున్నాయి. అది అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఏం సినారియోస్ చేసేసాము, అది చేసిన తర్వాత ఇంకొక కొత్త ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేసినప్పుడు మనం న్యూగా అప్లోడ్ చేసిన ఇమేజ్ రీప్లేస్ అవుతుందా లేదా అన్నది కూడా మనం లైవ్లో టెస్ట్ చేసాం. ఓకే, మళ్ళీ ఆ ఇమేజ్ ఉన్నప్పుడు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ మనం అప్లోడ్ చేసినప్పుడు ఏం ఎర్రర్ మెసేజ్ వస్తుంది అన్నది క్లియర్గా టెస్ట్ చేసాం. Like, is it okay, Prashant? Is it clear now? Okay. Okay. Just 1 second.